uNkulunkulu bazalwane ngalesi sikhathi sizophakama sonke simdumise uNkulunkulu siye ezwini lenkosi hallelujah hallelujah Amen. hallelujah Hallelujah. thank you Jesus ngcwele 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 simakade ngcwele 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 simakade Hallelujah, Lord, we thank you. We give glory unto you. Thank you, Jesus. Hallelujah. We give glory unto you. Sisibusa wena wedomile kuze kwephakade. Ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, Lord, we honor you. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi mana njalo kulethana amandla in Jesus name. In Jesus name we thank you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, we honor you. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Lord, we thank you. We give glory unto you. Sisibusa. Thank you, Jesus. Hallelujah. We give glory to you. Uyigcwele Jehova uphakeme uyabongeka. Ngegama lenkosi yethu Kristu Jesu waseNazaretha. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Bathandekayo singahlala phansi. Siyabonga kakhulu bathandekayo ngiyabingelela our bishop ngibingelela abefundisi bonke ngibingelela ibhodi yebandla ngibingelela omama ngibingelela obaba intombi nezinsizwa nolusha lwethu siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngobishop wethu baba Ngema ubengekho phakathi kwethu eseNorthern Cape kukude ke Northern Cape bazalwane kakhulu but okwazile ukuvuka ekseni namhlanje abe nathi noNkulunkulu sizwele wasigcinela yena ngakho siyambonga kakhulu uNkulunkulu
Siyabonga kakhulu ngemthandazo yenu. Support yenu yonke bathandekayo. Ngithanda futhi ukuthatha leli thuba ngibonge kakhulu ukuthi nisisupportile njengomndeni wakwaNgema through it all. Akukho umndeni omkhulu kithina kunani. Sazi nina kakhulu. Uyabona mali iculo lithi ngashiya abangani bami, ngashiya ihlobo zami, lisho thina. Sashiya konke bazalwane salandela uNkulunkulu. Ngiyazi nje ukuthi nayizolo bekungcwatshwa kithi ekhaya egcekeni. But ngenze konke ebengingakwenza ukuba njengoba ubaba umfundisi ubengekho lapha phakathi kwethu ukuthi ngibe khona ngiqhubeke nenkonzo kaNkulunkulu nakuba bekungcwatshwa umfowethu, because it was my choice to follow God. I chose to make God my number one. And then that doesn't mean angikho responsible. Ngwenze konke oku-responsible kwasekhaya, babonile ngenza konke bekufanele ngikwenze ukuze ngikwazi ukuba kanye nani izolo. Ngithanda ukubonga ke futhi ukuthi nibe kanye nathi njengomndeni wakwaNgema kuzo zonke igigaba negameko zakwaNgema. Ngithanda ukubonga ukuthi nibe nathi kuzo zonke igameko negigaba zakwaNtsele kuze kube manje. Nani nathi bazalwane sigulelwa udadewethu nge-breast cancer. Wake waze wafika la ebandleni wazobonga. Emva kwalokho ke uNkulunkulu kwaba kuhle kuye ukuthi amthathe abe ngakuye. Osibari ke wabesesala nabantwana. Wabagada umama ubaba kulabantwana. So kuthe nje ngeigameko zonke ka-2020 savele sathola a very short notice ukuthi uthe eya esibhedlela bayomcheck-a ngoba bephethwe isisu, kwatholakala ukuthi usene-cancer, i-colorectal cancer, kusho ukuthi ibigcwele wonke amathumbu and so forth. So sibiyile futhi sazobika phakathi kwenu, nathatha ithuba nasikhulekela bazalwane. Ngesikhathi besibizile odokotela esibhedlela, they gave him only 2 weeks. Sasisele nje no 2 weeks ukuthi senze konke esingakwenza. But uNkulunkulu sizwele saphila naye 2.5 months waze wahamba ke bazalwane. Kodwa uhambile kwabonakala ukuthi izinto azizange zilungiseke, noma wayelitholile ithuba lokulungisa izinto kodwa akalilungisanga. Mhlawumbe ingoba vele wayengazi uzothathani enze njani. Mhlawumbe ingoba wayekholelwa ukuthi uzophila. Lokho ke kusibeka ku-next level. I-next level ithi ekuhambeni kwakhe abantwana basele ehlane. Abantwana bakhule kahle, abakhule benabazali, bene-shelter, benayo yonke into. But ngokuhamba kwabazali babo kuthanda ukuba mnyama. Siyocela futhi ukuthi nibabeke abantwana bakwaNkosi eWestville ukuthi kusukela ekuhambeni kwabazali babo uNkulunkulu abagcine, ngoba nathi usigcinile. Many of us sikhule singenabo abazali, bancane kakhulu phakathi kwethu abakhule benabazali bobabili babakhulisa kahle. Many of us bakhule bengenabo abazali kodwa uNkulunkulu wabagcina. Nabo laba bantwana uNkulunkulu uzobagcina. Ngakho ke siyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu anibusise. Anibusise ngesikhathi senu. Abusise amadolenu ngesikhathi niguqa nikhuleka. Anibusise nalani supporta khona abanye. Njengayizolo ngiye ngabona nje ukuthi omshado wayizolo newusupport ngamandla enu onke. Ngakho ke uNkulunkulu anibusise. Amen.
Ngicela ke namhlanje sivule incwadi yamakhosi okuqala. Isahluko 18. Makhosi okuqala isahluko 18 verse 41 to 46. Amakhosi okuqala isahluko 18 verse 41 to 46. Ngicela umzalwane wethu asifundele. Thank you. Sahluko 18 uqala kuverse 41. Wayesethu Eliya ku-Ahabi, khuphuka, udle, uphuze, ngokuba kukhona umdumo wemvula enkulu. Wayesekhuphuka u-Ahabi ukuba adle, aphuze. U-Eliya wakhuphukela esiqongweni saseKhameli, wakhothamela phansi, wabeka ubuso bakhe phakathi kwamadolo akhe. Wathi encekwini yakhe, khuphuka, ubheke ngaselwandle. Yakhuphuka yabheka, yathi, akukho lutho. Wayesethi, phinda kasikhombisa. Kwathi ngokwesikhombisa yathi, bheka, kukhuphuka ifu elwandle, lingangesandla somuntu. Wayesethi, khuphuka umtshele u-Ahabi ukuthi, bophela, wehle, funa uvinjelwe yimvula. Kwathi ngesikhashana nje, izulu laguqubala ngamavu nangomoya, lana imvula enkulu. U-Ahabi wakhwela inqola, waya eJizreyeli. Isandla sikaJehova sasiku-Eliya, wabopha ukhalo lwakhe, wagijima phambi ku-Ahabi, waze wafika ekungeneni kwaseJizreyeli. Amen. Amen. Ngicela sikhulekele mama. Baba onamandla wonke, noyise wenkosi yethu Jesu Kristu, izwi lakho leli linamandla, liphula imsedari yaseLibanon. Izwi lakho liyaphilisa, izwi lakho libuyisa ithemba, izwi lakho uNkulunkulu wethu livula ngisho amehlo ethu. Izwi lakho Jehova lisifundisa izinto ezinkulu nesingazaziyo. Khuluma ngalo manje Baba emini ngencekukazi yakho, sidlule kuyo Jehova, kepha sibuke ubuso bakho ukuthi yini osiphathele yona kulenseni, ngegama lika Jesu Kristu. Amen and amen. Amen. La indaba ikhuluma ngenkosi uAhab nomprofeti uElijah. Inkosi uAhab waye umntwana kaNkulunkulu ebusa kwi-northern part yakwa-Israel. Ebusa lapho koMoab, ebusa izizwe lezo, uNkulunkulu emnikile amandla okuba abuse abantwana bakhe. Ngokuhamba kwesikhathi wabe seganiselwa, ngenxa yokuganiselana kwamakhosi, waganiselwa uJezebel. uJezebel eqhamuka kwesinye isizwe. Mayefika uJezebel efica umntwana kaNkulunkulu omkhonzayo uNkulunkulu, kwasho ukuthi akafikanga ngoba emthanda, ufike ngoba kuganiselene izizwe. Mayefika uJezebel wafika engamazi uNkulunkulu ophilayo, wafika azi izithombe, kukhonzwa izithombe kwelakubo, kukhonzwa oBhali. Nenkosi uAhab ngenxa yokuthi eseganwe uJezebel wasuka ekumethembeni uNkulunkulu, wasuka ekumkhonzeni uNkulunkulu, wehla naye wakhonza izithombe. Isizwe sonke sakhonza izithombe. So ngenxa yalokho uNkulunkulu wamthukuthelela
abantu engasinakile nesizwe sikaNkulunkulu, engabizi namprofeti kaNkulunkulu, engangeni nasemkhulekweni. Kodwa esikhundleni salokho simbona ehamba nenceku yakhe uObadiya, behamba befuna imfula nemfudlana, befuna utshani obuluhlaza, befunela inkomo ukuthi azidle zingafi. Kodwa kungekho abakufunela isizwe sikaNkulunkulu. uNkulunkulu usethumela ke i-drought, masethumela i-drought usephinda uthumela uAhab ukuthi aye kokhulumisana athumela uElijah, umprofeti uElijah, ukuthi ahambe ayokhulumisana noAhab. Mabeficana uyaqhubeka ezikhalela uElijah uthi uAhab uyabulala, uthi uNkulunkulu ngizobe nginawe. Ahambeke uElijah, mayefika laphaya bafike bakhulumisane, uNkulunkulu azibonakalise ukuthi uyena othumele uElijah. So sibona ama-spiritual extremes la, sibona uAhab owumntwana kaNkulunkulu kodwa izenzo zakhe khonza uNkulunkulu. Sibona uElijah othanda uNkulunkulu ethunyelwa kulo ukuthi azomsiza. Sibona uAhab weak leader ethi mazi uNkulunkulu kodwa ibikhonza izithombe ezilethwe unkosikazi la, esebulale ngoba wayesebulale wazobulala ngisho abaprofeti bakaNkulunkulu. Haleluya. Wabathatha uObadiya wayobafihla emhumeni. Simbona uAhab ephila impilo yonwabo ngapha kunkosikazi uhambisana naye, ngapha kube ngathi uyamkhonza uNkulunkulu. Kule chapter ke sifika kule chapter ke ka-18 noma kuleli verse esilifundile sifika la kade kubonakala amandla kaNkulunkulu. uElijah ethe akubizwa abaprofeti bonke bakaBhali about 400, over 400, I think they were 450, ukuthi ababize uNkulunkulu wabo, ababize uBhali naye uzobiza uNkulunkulu ophilayo. Bona bakhala koBhali laze lashona ilanga, baze bayisika, benza yonke into. OBhali bayithulela nje abaphela bawonkulunkulu, banamehlo kodwa ababoni, banezindlebe kodwa abezwa. Wasethi uElijah ayi mhlambe balele bavuseni, esho yonke into. Kodwa ke uma sekuyithuba likaElijah wambiza kanye uNkulunkulu. Okokuqala wahamba imsele, okusho ukuthi faith yakhe yayithi akambe imsele. Wahamba imsele, kwathelwa amanzi, wambiza kanye uNkulunkulu, kwehla umlilo. Makwehla umlilo abantu bamdumisa uNkulunkulu, babethi nje uJehova nguye lapho ke wasethi uElijah sibakabhali bonke. So uElijah simazi njengomprofeti, simazi futhi njengomkhuleki. Ingakho kuJakobe 5 uverse 17 ekhothwa lapho ukuthi wakhuleka ukuthi lingani langana 3.5 years ine laseliyana March. Simbona zonke izinto enzile. Emva kwalesi simangaliso ke sokubulawa kwabaprofeti, kwafanele manje angene esigabeni sesibili sokukhulekela imvula. Haleluya. Sibili ukukhulekela imvula, ukhuluma no Ahab uthi khuphuka udle uphuze
ngokuba kukhona umsindo wenhlokomo yemvula. Hallelujah. Uthi, go up, for I hear the sound of a gushing rain. Usho kungakenzeki lutho. Uthi khuphuka nakuba isomiso sinje, ngoba siyafika isomiso empilweni yomuntu, kanti isomiso esokufuna attention yethu ukuthi ibuyele kuNkulunkulu. Uthi, I hear the sound of the abundant rain. I hear the sound. Ngakho ke khuphuka ngoba wena umuntu wokudla, umuntu wotshwala, umuntu wenjalo. Khuphuka. Kuphukela isimangaliso sikaJehova. Hallelujah. Uthi khuphuka ngoba wena umuntu wenyama, ngenxa yokuthi inyama ayikwazi ukuzwa izinto zikaNkulunkulu. Hallelujah. Inyama ayikwazi ukuzwa lokhu kukholwa okuzwayo ngokukholwa. Alikakani kodwa uthi, I hear a sound of the abundance of rain. Uyayizwa lemvula, uyizwa lingaguqubele, uyizwa lingakhwizi, kodwa uthi, I hear the sound. Mawulibheka lelizwi lemvula lithi Geshem. UGeshem awusho imvulana nje encane.